Hello children, welcome to our English class. Today we are going to discussing the activities of the chapter The Lazy Frog in your workbook. Let's go through the activities. As usual, the first section is vocabulary section. Question A. There give some meanings of words. Find out words from the poem which mean to lie around lazily, trunk of a tree that has been cut, not willing to do something uselessly, to like more or better, very much, deaf, completely quiet, comfortably. താഴെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മീനിങ്സിൻ്റെ എന്തെഴുതാനാണ് വേർഡ്സ് മീനിങ്സ് വരുന്ന വേർഡ്സ് പോയത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതാനുള്ളതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So you can find out from that poem, you can find out the words from that poem. Okay. And B question. Write 4 pairs of rhyming words from the poem. 4 pairs of rhyming words. പോയത്തിൽ നിന്നും ദ ലേസി ഫ്രോഗ് എന്നുള്ള പോയത്തിൽ നിന്നും 4 ജോഡി റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, frog, log, way, say, etc. Frog, log is an example of rhyming words from that poem. So find out other rhyming words from the poem The Lazy Frog. C question. Write S for synonyms and A for antonyms of the words given one on the left side. There are some words and options. So write S for synonyms. Synonym means words have same meanings. And write A for antonyms. Antonym means opposite words. അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന് എന്താണ് വേർഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആൻറ്റോണിംസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് എയും ഒരേ മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സിന് എസ് ഇട്ടിട്ട് സിനോണിമും എസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബോക്സസിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലേസി ഓർക്കി ലേസി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലേസിക്ക് സെയിം മീനിങ് വരുന്നത്, ലേസി എന്ന് വെച്ചാൽ മടി, അപ്പോൾ സെയിം മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാ? ആക്റ്റീവാണോ? അല്ല, ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റോണിമാണ്. സോ റൈറ്റ് ദർ എ. അലേർട്ട്. അലേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിരിക്കുക, അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ലേസി ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ അത്ര അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കില്ല അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ആൻറ്റോണിം. സോ റൈറ്റ് ദർ എ. ആൻഡ് ഡ്രൗസി. ഡ്രൗസി മീൻസ് മയക്കം. ഡ്രൗസി മീൻസ് മയക്കം. സോ ലേസി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് മയങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും മയക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് വാസ് സിനോണിം ഓഫ് ലേസി. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും മീനിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആൻറ്റോണിംസും സിനോണിംസും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ. റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ there gave passages 3 stanzas from the poem The Lazy Frog. So let's check what are the stanza and related questions. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. So the question is, who is Fred? Who is Fred? Fred is a lazy frog. Second one, what does he do all day? He lolls upon a log. All day he lolls upon a log. And what does he manage to do? What does he manage to do? He manages to shirk doing a single stroke of work. And D, write a word from the stanza that rhyme with the brock. A word from the stanza that rhyme with the brock, which is a word stroke. Stroke is a rhyming word of brock. So that is the questions related to the first stanza. And second stanza, his poor old mother calls in vain, come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. So here the first question, who calls Fred?
his poor old mother. Why does his mother call him? She calls him for help. She calls Fred for help. C question. What does he prefer to do? He preferred to be extremely hard of hearing. He preferred to be extremely hard of hearing. And the D question. Choose two adjectives from the passage. What is adjective? Adjectives is a word that qualifies a noun, isn't it? So here two adjectives are poor and old. Poor and old are the adjectives in this passage. Next stanza. If a lady frog hops past, you should think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. The questions related to the passage. What does Fred do when a lady frog hops by? He would get up and help her on her way. Does Fred get up and help the lady frog? No, he didn't. C. Why is a poet ashamed? He ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. So that is the questions, that's the reading section. Okay, that's the questions related to the stanzas from the poem The Lazy Frog. And next section is language corner. Language corner, the first question. Join the subjects with the correct verbs and objects and write meaningful sentences. അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആ സബ്ജക്റ്റിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള വെർബ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് താഴെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രോഗ്. ദ ഫ്രോഗ്, ഫ്രോഗിന് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന വെർബ് ഏതാണ് അതിൽ? ഫ്രോഗ്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ജംപ്ഡ്. ജംപ്ഡ്, ഫ്രോഗ് അല്ലേ ചാടുന്നത്. സോ ഫ്രോഗ് ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വെൽ. എവിടെയാണ് ഫ്രോഗ് ജമ്പ് ചെയ്തത്? ഇൻ ടു ദ വെൽ, കിണറിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്തത്. സോ the sentence became like this: the frog jumped into the well. This is past tense. past tenseലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. the frog jumped into the well. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് അവിടെ താഴെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീറൈറ്റ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ, പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിൽ എഴുതാനാണ് അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കണം ആക്കണം. അതിന് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ആഡ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, വാസ് ഓർ വേർ ചേർക്കണം. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറാണ് ചേർക്കുക. പ്ലസ് വെർബ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ing ചേർക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ing ചേർത്തിട്ട് എഴുതണം. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ഗാവ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഐ റീഡ് എ ബുക്ക്. ഐ റീഡ് എ ബുക്ക്. So how can we change into a past progressive tense? I were reading a book. So here subject is I and I added were because I is a plural form. So I added were. I were reading. Here verb is read. Verb is read, and I added ing
ing to the verb, ing with the verb read. So I were reading and object is book. I were reading a book. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിലേക്ക് ആക്കി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഷീ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാക്കാം? ഷീ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. ഷീ ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ. ഷീ വാസ്, സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ വാസാണ് ചേർത്തത്. ഷീ വാസ് പ്ലേയിങ്, പ്ലേ ആണ് അവിടെ വെർബ്, പ്ലേയുടെ കൂടെ ing ചേർത്തിട്ട് ഷീ വാസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത്? ഗാർഡനിലാണ്. ഷീ വാസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എന്നാക്കി. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിൽ, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ, കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് മെയ്സ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദ ഫെമിനൈൻ forms of the given words. There gave some words in the column: cob, billy, bull, cock, jack and stag. So അതൊക്കെ മെയിൽ വേർഷൻ ആണ്, മെയിൽ ഫോംസ് ആണ്. കോബ്, ബില്ലി, ബുൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെയിൽ, പുല്ലിംഗമാണ്, മെയിൽ വേർഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്, സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദെയർ ഫെമിനൈൻ ഫോംസ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ടാണ് ആ ക്രോസ്, ആ പസിൽ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോബ്. കോബ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് സ്വാൻ. സ്വാനിനെയാണ് കോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സഞ്ചാര കുതിരയില്ലേ, സവാരി കുതിര, അതിനെയാണ് കോബ് എന്ന് പറയുക. സോ കോബ് എന്നുള്ളത് എക്രോസിലാണ്. എക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ, നേരെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നേരെയുള്ളത് എവിടെയാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ കോബിൻ്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ എന്താണ് വരുന്നത്? പെൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. സ്വാൻ്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ പെന്നാണ്, PEN, പെൻ. സോ അതവിടെ എഴുതുക. അതുപോലെ ബില്ലി, ബില്ലി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗോട്ട്. ഗോട്ടാണ് ബില്ലി. അപ്പോൾ അതും നേരെയാണ്, എക്രോസിലാണ്, കള്ളിയിലാണ് കൊടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരെ കാണുന്നത്, രണ്ട് നേരെ. നാനി, നാനി എന്നാണ് ബില്ലിയുടെ ഫെമിനൈൻ ഫോം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫെമിനൈൻ ഫോംസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതാനാണ് അവിടെ, എഴുതിയിട്ട് ആ വേർഡ് മെയ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is of course creative writing. Use the facts given in the table and write a short paragraph titled The Elephants. The Elephants എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട്, ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എലിഫൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ക്ലൂസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ക്ലൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫീച്ചേഴ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈസ് ആൻഡ് കളർ: ലാർജ്, ലാൻഡ് ആനിമൽ, ഹെവി ഗ്രേ കളർ. ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്: ലോങ് ട്രങ്ക്, 4 പില്ലർ ഷേപ്ഡ് ലെഗ്സ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ദ എലിഫൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പാരഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദീസ്. Elephants are the largest animal in the world. They are heavy in size and grey in color. They have long trunk, 4 pillar shaped legs and 2 white tusks. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ഓരോ എലിഫൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ്, ഒരു ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So these are the works related to the chapter the lazy frog.